Ik erinnere mich noch Jane, en die word, die mein man in jener Nacht zu mir sagt, du bist nicht geeignet, en der seid eines mächtigen Manns zu stehen. Lacht, ich schwieg, aber was nicht wusst, war, dass dies Wort dabei wären, alles zu zersteren, was zu besitzen glaubt. Mein Name ist mir, lange Zeit glaubt ich, mein Roll im Leben sei einfach, en der seid meins Mans zu stehen und das Leben zu erleichtern. Nicht heller, nicht lauter, nur leichter, am Anfang war ich nicht unglücklich, wirklich nicht, ich liebt ein. Ich bewundert seinen Ehrgeiz, sein Selbstvertrauen, die Art, wie Menschen ihm suchten. Wenn wir gemeinsam einen Raum betreten, wandten sich die Köpfe ihm zu. Ich blieb einen halben Schritt zurück, lächelte sanft und behielt mein Gedanken für mich. Die Leute sagten oft, du hast so viel Glück. Und ich nicht, denn das tat ein gut Ehefrau. Bei Veranstaltungen sorgt ich dafür, dass sein Zeitplan reibungslos verlief. Ich möchte mir nehmen, daten, kleine Details, die einen beeindruck, und wirken ließen. Ich hört mehr zu, als ich sprach, wenn mir Jem und ein Frage stellt, antwortet ich kurz und lenkt dann sanft die Aufmerksam, geht zurück auf ein. Das Wort zu meiner Gewohnheit, meiner Komfortzone. Zu Haus war ich das still unterstützt, Sangsystem, das nehm, und bemerkt. Ich kümmert mich Ding, bever sei zu Problemen worden. Ich feiert sein Erfolg lauter als mein eigenen. Langsam, ohne es zu bemerken, hört ich auf, über mein Triumph zu sprechen. Nicht weil mich darum bat, sondern weil es einfacher schien, es nicht zu tun. Urgent, wann word ich unsichtbar, nicht ignoriert nur angesehen. Fragt mich nicht mehr, was ich wollt. Nicht auf großarme Weise, nur auf ein natürlichseich, Entscheidungen wurden getroffen, Pläne wurden gemacht, und ich passt mich einen an. Ich sagt mir, so se Partnerschaft aus, Kompromiss geduld, lieb, aber tief in mir schrumpft etwas. Ich erinnere mich, wie ich eins morgens vor dem Spiegel stand und mein eigenes Spiegelbild betrachtet und mich seltsam distanziert fühlt, als würde ich jemanden ansehen, den ich früher kannt. Jemanden, der ruhiger war, kleiner, jemanden, der gelernt hat, höflich zu verschwinden. Ich sagt mir, ich sei reif, unterstützend, stark. Was ich nicht begriff, war das still, wenn sei zu lang dauert, beginnt dich auszulöschen. Ich würd sein Hintergrund, die Frau. Die Frau, die immer da war, aber nie im Mittelpunkt stand. Die Frau, der die Lutz unigten, aber nach der sei nicht wirklich fragten. Die Frau, deren Wort deren gemissen Wort, wie Gott sei sich einfügt, und das Schlimmst, ich akzeptiert is. Denn wenn man jemanden tief liebt, redet man sich ein, das gebrot, zu werden, dasselb ist, wie respektiert zu werden. Ich dacht hinter ei, zu stehen sei Loyalität, ich dacht mich kleiner zu Mädchen sei lieb. Ich wusst noch nicht, dass dieses ruhige Leben, dies sanft, unsichtbar Roll, einem langsam ein jeffihlich Leckchen beibracht, dass ich immer dort bleiben würd, wo mich platziert hat. Und ich lag falsch. Jenem begann, wie viel an dir. Es gab ein kleines Treffen, Menschen, mit denen arbeitet, Menschen, die bewunderten, Menschen, die Jane, suchten, wann immer sprach. Ich stand neben einem, ruhig und still, mit meinem einstudierten Lächeln. Ich kannt bereits mein Roll. Zuhören, zustimmen, anmutig bleiben. Anfangs fühlt sich alles normal an. Sprach über sein Erfolg, sein Plan, sein Zukunft. Alle nickten beeindruckt. Ich beobachtete ein,
why ich immer tat stalls, unterstüt send, unsichtbar. Dan want sich jem, and een mich anstelt ein einfach frage, was matcht du mir, bever ich antworten kant, latcht Nicht laut, nicht wütend, war schlimmer als das, war beliefig, winkt like mit der Hand und sagt, sei mat nicht wirklich viel, sei ist einfach unterstüt sind. Der Raum wird für 1,5 Second still, nicht langgenig das Jim, und unterbrach nur langgenig, das die Wort einsinken konnten. Mein Brust schnuet sich zusammen, aber ich behielt mein Gesicht ruhig. Ich sagt mir, sei ein schönes, ein natürlicher Satz, nichts weiter. Dann sah mich und sagt du bist nicht geeignet, die Frau eines mächtigen Manns zu sein. Lächelt, als sagt, als sei ehrlicher Rat, als würde mir helfen, meinen Platz zu verstehen. Ein paar Lut lachten leis, and ihr Schatten weg, nehm und verteidigt mich, und in diesem Moment wirst, und ich etwas schmerzhafts. Das war kein Anfall, das war nicht gedankenlos, so sah mich wirklich. Ich stand dort wie erst at. Mein Händ fühlten sich kalt an, mein Ohren rauschten. Ich konnt meinen Herzschlag lauter hören als den Raum. Jedes Opfer, das ich gebracht hat, jeder Traum, den ich beiseitegelegt hat, alles fühlt sich plötzlich töricht an. Ich wollt sprechen, ich wollt erklären, ich wollt daran erinnern, wo ich war. Aber mein Stimm kam nicht. Stattdessen nickt ich leicht. Nicht weil ich zustimmt, sondern weil ich mich weigert, vor Luten Süßimen zu brechen, die sich nicht kümmerten. Redete weiter, selbstbewusst und entspannt, würdig unbewusst des Schadens, den angerichtet hat. Fuhr in war der Moment schnell vorbei, fuhr mich zog sich schmerzhaft hin. Auf der Heimfahrt entschuldigt sich nicht. Wehend nicht einmal, sprach darüber, why Gott der Abend gelaufen war, why beeindruckt alle wären. Ich stat aus dem Fenster an beobachtet, why lichter vorbeizigen, während ich fühlt, why sich was in mir verandert. Das war kein Verlegenheit, war Klarheit. Ich erkant in jener Nacht, das Lieb ohne Respekt, sich langsam in was Jeffiheliches verwandelt. Das still, wenn sei missverstanden word, Grausamkeit einlet, und das jedelt mit der falschen Person sei leet, das sei dich ohne Konsequenzen verletzen kann. Als wir zu Haus ankamen, ging ich ins Bett ohne ein Wort zu sagen, schlief leicht ein, ich nicht. Denn während dacht, die Nacht sei vorbei, hat für mich was jured erst begonnen. Die Entscheid, Menschen fragen oft, warum ich in jener Nacht nicht geweint heb, warum ich nicht argumentiert heb, warum ich mich nicht verteidigt heb. Die Wahrheit ist, ich hat zuver geweint viel mehr, nur nicht vor einem. In jener Nacht ward was in mir still. Nicht schwach, still auf ein ander Weise, die Art von still, die entsteht, wenn den hers in lik was verstet, was den verst, in vermeden hat. Ich erkannt, dass nur lehm hören would, wenn ich zurückkämpft, would Emotion sehen, nicht Wahrheit. Und war bereits überzeugt, dass ich klein war. Ich weigert mich, dies Überzeugung zu bestätigen. Weinen het einen beruhigt, wat het einen mächtig fühlen lassen, still matcht einen sorglos. Als wir nach Haus kämen, schloss ich mich im Badzimmer ein und sah mein Spiegelbild an. Mein Augen waren trocken, aber mein Gesicht sah müde aus, urgent wie älter,
nicht vom Alter, sondern davon, zu lang zu viel in mir zu halten. Ich flüstert zu mir selbst, das in det Heire, nicht die, noch nicht, aber die Version von mir, die aus den falschen Gründen still blieb. Ich schrei nicht in ein Kissen. Ich zerbrach nichts. Ich saß auf dem Boden und atmet langsam, erinnert mich an jede Fähigkeit, die ich hat, jede Steck, die ich versteckt hat, jeden Teil von mir, den ich weggefaltet hat, ein heller Schäne zu lassen ich wirst, and in jener Nacht was which Tages, dacht mein still beduwt, ich het kein Macht. Lag falsch, still kan vorbereid, sein. Ich wast, wenn ich zu früh sprach, would ich mich wieder erklären. Das hat ich, mein ganzes Leben lang getan, meinen Wort, mein Entscheidungen, mein Jedeld erklärt. An jede Erklärung lädt ein, dass mich infrage stellen kann, also hört ich auf zu erklären. Anstatt Respekt zu bitten, beschloss ich, unübersehbar zu werden. Der Wandel am nächsten Morgen wacht ich vor auf. Ich macht Kaffee waijurlich, ich lächelt waijurlich, ich hört zu waijurlich. Und das macht is mächtig, denn nichts sieht gefährlicher als eine Frau, die beschlossen hat, sich still zu verändern. Innerlich schmiedet ich Bereitsplan, kein Rascheplan, kein dramatischen Plan, echt solid Plan, die Art, die keinen Applaus braucht. Ich wollt nicht, dass sich schuldig fühlt, ich wollt, dass überrascht war. Dieser Monat verändert mich mehr als jedes Jahr zuver. Von außen sah nichts anders aus. Ich bewegt mich immer noch ruhig durch mein Tag. Ich sprach immer noch sanft. Ich ließ nimmer noch glauben, alles sei gleich, aber innerlich baut ich mich Stück für Stück wieder auf. Jeden Morgen wacht ich mit Absicht auf. Ich organisiert mein Zeit, fokussiert mein Energie und behandelt mein Ziel mit Respekt. Ich hört auf an meinen Instinkt, den zu zweifeln. Ich vertraut wieder meinem Urteil. Es gab ein Version von mir, die mein Mann nie wirklich kennt. Nicht weil ich sei absichtlich versteckt, sondern weil nie fragt, bever ich Jim ans Ehefrau word war ich Jim and mit Richtung. Ich hat hart für mein Fähigkeiten gearbeitet, als wir erreteten, trat ich langsam von diesem Leben zurück. Nicht alles auf einmal, nur klein Stück Nack an Nack, ich lehnt Gelegenheiten ab, weil sie nicht zu seinem Zeitplan passten. Ich passiert Plan, weil sein Arbeit vorrang hat, was nie wirst, und war, dass mein ruhig Natur kein Mangel an Fähigkeit war. Es war ein Wall. Ich hat gelernt zu beobachten, zu hören, System und Menschen zu verstehen. Ich bemerkt Muster, die an dir verpassten. Ich erinnert mich an Details, die an dir vergessen. Urgent wann which selt ich demat mit schrumpfen. Die Nacht in der mich demutigt zwang mich, eilig auf mein Vergangen, heit zu blicken. Ich erinnert mich an die Frau, die kein Erlaubnis brocht, Raum einzunehmen. Die Frau, die ihren Wort kennt, ohne Applaus zu brochen. Dies Frau war nicht verschwunden, sei wortet. Der Tag der Erkenntnis der Tag, an dem erkannt, dass falsch lag, begann nicht mit einem Streit. Begann mit still, wir wären in einem Raum voller Menschen, die wichtig wären, Stimmen wären ruhig, höflich, professionell. Ich stand dort und hört zu, weil ich es immer getan hat, aber diesmal regiert der Raum anders, Jim, und sprach mich direkt an. Sie sprachen meinen Namen mit Respekt aus, sie beten am mein Meinung, sie warteten auf mein Antwort. Ich sah die wir auf seinem Gesicht, bever versucht, sie zu verbergen. Als ich sprach, hitzt ich nicht. Ich erklärt mich nicht. Ich sah nicht nach Zustimmung an. Ich sprach klar, selbstbewusst, und der Raum hört zu.
Nichten, notisen woorden gemat, Entscheid, änderte sich, zum ersten Mal war nicht das Zentrum. Ich beobachtet, wie der Moment einsank, wie sich sein Haltung verändert, wie sich sein Lächeln verkrampft. Versucht zu verstehen, wie das geschehen war, wie die Frau, die abgeten hat, plötzlich unübersehbar war. Danach zog mich beiseite und fragt, seht wann, ich sah ruhig und unsagt, seht immer, das war der Moment, in dem sich an sein Wort erinnert. Ich wiederholt sei nicht, ich must is nicht, das Leben hat für mich geantwortet. Die letzte Lektion ich lernt, das war mat nicht von Titeln, Geld oder Applaus kommt. Sei kommt davon, zu wissen, wer du bist still und vollständig. Ich lernt, dass still kein Schwäch ist, wenn sei juhlt word. Und Respekt ist nichts, worum man bettelt. Is ist etwas, ohn das man geht. Ich hört auf zu versuchen, seins Platzes würdig zu sein. Ich schaff meinen eigenen, denn in dem Moment, in dem du aufhörst, dich zu verkleinern, in jem, und anders Schatten zu passen, wirst du unmöglich zu ignorieren. Und das verändert alles.